Salutare, salutare! Hei, aici sunt, m-am băgat undeva în mijloc. Ok, și ne vom uita împreună pe canalul The Dive with Jackson Hinkle. Este cel din stânga, ok, care îl are ca invitat pe colonelul Macgregor. Fac full screen ca să-l vedeți. Da, dânsul este. Ok, videoclipul este intitulat Putin is laughing. Putin râde. Ok, hai să-i dăm drumul la treabă, pentru că în acest videoclip vom afla care este faza cu polonezii și de ce nu se astâmpără ei, că poate ați observat că par cam agitați în ultima vreme. Another country that has themselves in a pickle, to be frank, right now, is Poland. The Polish are very worried about this Wagner threat that is supposedly... Da, sunt amenințați de Wagner. Poate ați observat și voi pozele alea în care o mână militarizată, ok, pune un ecuson Wagner, arăta chiar ca un magnet de frigider cumva, așa, pe o bornă de aia care se află la graniță, o bornă vopsită în culorile Poloniei, roșu-alb. Hai Dinamo, bravo câinii! Near their border, on their border. I can't tell if this is all, I mean, I know there's Polish elections that are coming up soon. I can't tell if this is all, you know, fear-mongering in an effort to try and actually get the current apparatus reelected in Poland, or if this Wagner threat, this Wagner group threat in Belarus, is actually something that could materialize into a real threat for Polish sovereignty and spark some bigger, issue for the world as a whole, considering Poland is a NATO member. What do you think is really happening here ever since the Prigozhin mutiny and Wagner was exiled to Belarus? Well, I'm going to try and speak over the laughter in the Kremlin. It's becoming deafening over here. The Poles are wonderful people. I like them. Polonezii, nu sondajele, chiar dacă în engleză cuvântul sună cumva la fel. Așa. Și vedeți, când începe cu sunt oameni minunați, îmi plac, urmează și un dar. Întotdeauna se întâmplă așa. They are sort of hopeless romantics. And they were a leading power in the world from about 1459 until 1794. And they then vanished. They vanished for reasons that had a lot more to do with them and their own internal problems, much as our own, than with anything else. So they've been trying to get back to 1794 or earlier ever since. Da, și probabil tot ei îi acuză pe ruși de tendințe revizioniste și imperialiste, nu? I don't think that's going to happen right now. Nor do I think it's necessary for Poland. But that's why you've heard the Poles say things that are vile and hateful about Russia, and also make ridiculous assertions about the... Da, foarte rusofobe afirmații am auzit din partea lor. Military power that Poland disposes over, and how together with Lithuania and others they could take on Moscow. The Polish population, my impression is, and I saw a poll that said 52% of Poles agree that Ukraine should be supported, but the same 52% say we don't want to be in the war. So if that's true, that's an important turning point. I think the government needs to pay attention to that. They have elections in the fall. And there's some evidence from Poland that perhaps the government thinks that if they can march into Western Poland and stake out some terrain as Ukraine collapses, that'll somehow or another keep them in power. There's another school of thought that says, well, if they go over there, they're going to be annihilated by the Russians. And that'll be the end of the Polish government. They'll be thrown out of office. Or perhaps the Poles hope that if they go over there and they're slammed by the Russians, then we'll rush in to rescue them. Ceea ce probabil că nu se va întâmpla. Eu cred că la baza acestor năzuințe mai sunt și niște frustrări. Gândiți-vă la o chestie. Polonezii n-au mai luptat din al doilea război mondial și pe undeva
luptătorii Wagner parcă se simt îndreptățiți să-i troleze, că ei chiar au experiență de luptă și oricum experiența de luptă poloneză din al doilea război mondial, cum o știți și voi, mărunțică, adică au cântat puțin în deschiderea celui de-al doilea război mondial și a fost un cântec rapid de lebădă, ok, dar totuși nu văd că ar avea forța militară să se pună cu Federația Rusă, chiar dacă ei sunt o forță militară în Europa, să ne înțelegem. No, which of those is the most likely course of action? I hope the most likely course of action is forget it, we're not going. Forget it. I hope somebody in Washington is telling them, don't even think about it. It's not a good idea. We want an end to the war, but as you point out, no one seems to be interested in ending this war. We keep deluding ourselves. Oh, we're winning. You know, Putin is lost. He doesn't know what to do. I don't know, what they're feeding the president in the White House, but whatever it is. Ok, îi dau să bea apă de la câine sau ceva și chiar trebuie făcută și observația asta, zilele astea, cel mai puternic om al planetei, da, Biden, eram la plajă, sub umbreluță, cu nevasta, how sweet, how cute, probabil că Secret Service îl legase, da, pe Biden de umbrelă ca să nu se rătăcească totuși pe plajă. Ok. The whole White House, from my standpoint, is beginning to look a lot like Weekend at Bernie's, it doesn't make any sense. It's delusional nonsense. Începe să arate ca o petrecere de Halloween, părerea mea. And somebody ought to stop it. But, we're not in government, we're not in authority, and Washington is a bubble. So a friend of mine who was in the Spanish army that worked for me, very fine officer, Spanish general staff officer, said, Douglas, the United States is not a country. It's a planet. Wow. And he wasn't wrong. We live... Deci, nu este doar planeta Moldova, ci planeta Statele Unite ale Americii. On our own planet in many ways, and that could be very good in some ways and very bad in others. And right now, Washington is clearly on another planet. It needs to come back down to earth and deal with reality. Du-te la o parte de pe mine. Ăsta a fost videoclipul semiscurt de astăzi. Mulțumesc că l-ați urmărit până la capăt. Vă aștept cu like, vă aștept cu comentarii și mulțumiri celor care mă susțin pe Patreon și ca membri ai canalului Noaptea Minții. Haide, pa, pa!